Hello everyone, hope you're doing well. Welcome to my channel and welcome to this new video. Today I'm going to show you how to prepare a good grammar lesson plan. I've chosen a reliable lesson plan. Why? Parce que je l'ai utilisé le jour تاع الترسيم تاعي and it brought really good results. So I'm happy to share it with you. Let's start with what I call the identity of the lesson plan, where we have to mention the school, the level, the class, the sequence. So here I worked on the third sequence, me and the scientific world. The lesson, may and can, which is a grammar lesson. The framework I applied is PPPU or PPU. So preparation, presentation, practice, use. So the objective of the lesson, which must be concrete, so by the end of the lesson, my pupils will be able to make formal and informal requests using the modal verbs may and can. Concerning target competencies and domains, obvious. Target structures, can and may, plus verb plus stem. The materials, so I mentioned all the materials I used during 1 hour. So flash drive, phone, CD, smart card, chip, earphone, whiteboard, handouts, and course book, and table, and everything I used. So here, instead of mentioning the initial situation like I did last time, here I prefer to mention the aim of the sequence, which is exhaustive. So this is the first part of my lesson plan where I have to mention all these details. My lesson is divided into 4 parts, plus the warm-up, which is vital in each lesson plan. It takes 5 to 7 minutes. هنا بديت بان جو. لو كونسيبت تاع هاد لو جو عنده علاقة مع لو تام تاع لا سيكونس اللي هي scientific word. Qu'est-ce que j'ai fait? أنا عندي 3 rangées. Donc, j'ai choisi un représentant de chaque rangée. Donc, عندي 3 représentants. درت في une table, حطيت فيها un CD, un téléphone, une puce, kitman, flash disk. وحطيت في une autre table les noms تاع هاد les matériels اللي حطيتو كتبتهم في pieces of papers. Après, je choisis un élève, la classe, يجي يرفد the piece of paper يقرأ واش مكتوب par exemple phone ومن بعد he mimes to the 3 representatives. واش معناتها mimes؟ معناتها يدير لهم بلي جست باش يفهموا الماتيريال هذا. لو بروميي اللي يعرف لو ماتيريال يجري باش يرفدو من لا تابل. لا ريكومبونس تاع هاد لو جو candies des bonbons pour toute la rangée يعني اللي le représentant تاعها ربح plus 1 in the test or 2 I don't remember يعني anyways فيها scores. We move to the preparation phase. It takes 5 to 7 minutes. Alors هنا راكو تقراو في لافيش انا j'explique qu'est-ce que j'ai fait. هاد l'activité it's a listening activity. نقدروا ندخلوا listening ولا reading في grammar lesson. Alors كتبت 2 dialogues كتبتهم في هادوك لي غروند فوي و لصقتهم في لو تابلو. هاد لي ديالوغ نحيت لهم كلمات. The pupils listen and fill in the gaps. After listening and filling the gaps, I asked my pupils to read the dialogues, to perform the dialogues. So the first dialogue is between a teacher and her pupil, and the second dialogue is between 2 sisters. So here I mentioned the context, which is very important. Then I asked my pupils to pick out the questions. Alors هنا to move smoothly from preparation to presentation phase, j'ai demandé à mes élèves باش يجبدوا لي les questions
من هاد لو ديالوج. كي جبتوا لي كيسيون انا نكتبهم في لو تابلو، هنا دخلت البريزنتيشن phase. In the presentation phase, which takes 15 minutes, I'm going to go through steps. First, I write my questions. Then I delete the questions that I don't need. نحو لي كيسيون اللي ما نسحقوهمش ونخلو لي كيسيون اللي نسحقوهم لا لوسون. Then I isolate. وشنو isolation؟ معناتها I isolate the different parts of the sentence. Verb, subject, personal pronoun, etc. And I use colors, which are very important. ومن بعد analysis. What is analysis? I elicit from the pupils. I make my pupils analyze and I elicit from them. باش وحدهم they state the rule. علاش؟ لأنه لا ميثود تاعنا نخلو لي زيلاف هما اللي يكتشفوا القاعدة، ماشي حنا نقولوا لهم القاعدة ومن بعد نديروا لي زاكتيفيتي. نو، هما وحدهم يكتشفوا القاعدة. Learner centered. So here in the analysis, I ask them questions, interaction. What is the form of the sentence? Are they similar, different? Why? What do they start with, etc. كي راني ندير interaction en même temps راني نخلي les élèves ياناليزيو و they state the rule inductively. They state the rule implicitly. ومن بعد j'explique, je complète. I explain to them orally. ومن بعد I state the rule orally. toujours oralement. ما نكتب والو. Then I move to practice. So presentation فيها isolation, فيها analysis, ومن بعد فيها practice. كي ندخلوا البراكتس رانا في une nouvelle phase اللي هي activities. So in the practice phase, which takes 20 minutes, you should bear in mind a set of things. لازم في practice يكونوا 4 activités. La première activité تكون form based. وش معناتها form based؟ معناتها we work on the structure. Par exemple هنايا في لو كا تاع كانون ماي ديروا reordering باش يعرفوا لي زالف l'emplacement تاع وين يجي كان وين يجي ماي وين يجي pronoun etc. يعني ما كاش معنى juste la structure. La deuxième activité meaning based. يعني لازم يكون un certain degré de compréhension. لازم يفهموا شوية les élèves باش يقدروا يديروا l'activité. La troisième activité généralement it's the rule. نكتب la règle القاعدة نحي منها كلمات هما اللي يكملوها. و la quatrième activité communicative based. وش معناتها؟ معناتها les élèves لازم they create something to communicate. For example here I make requests for the following answers. يعني هنا they create something يعني هما اللي يجيبوا la question وتكون فيها interaction وتكون فيها creativity. حاجة المهمة في l'activité لازم تحدوا اسكو pair work ولا group work ولا individual. Généralement it's a pair work. The last phase of a grammar lesson is use. It takes 10 minutes. The aim of this activity is to invest prior knowledge to produce. It means the pupils take into consideration the form, the meaning, and the communicative aspects of the input in order to produce a good output. لازم يستعملوا قاع وش تعلموا في les activités اللي فاتوا باش they produce something creative, something meaningful, something accurate. At the end, I just want to give a piece of advice. In a grammar lesson, you should bear in mind 3 important things. The first thing, create context. لازم تخلقوا سياق. Don't present the forms in isolation. إذا هدرتوا على future قولهم what are your future plans. إذا هدرتوا على past simple what did you do yesterday, what did you do in your holidays,
etc. Second thing, make your pupils deduce the rule. لازم تخلوا تلاميذ هم اللي يوصلوا للقاعدة مش انتم تمدوا لهم القاعدة. This is an important principle in the competency-based approach. And the third important point, make them practice. Give them activities. Homework. In the TD session, you work on the structures. لأنه les élèves تاعنا عندهم un grand problème في القواعد. ما يفرقوش بين هي وشي. ما يعرفوش يديروا present simple without ing. ما يعرفوش يستعملوا les temps في les paragraphes ou les exemples. Donc il faut vraiment insister sur la grammaire qui est importante. Thank you so much for watching this video. I hope it was useful. We'll meet inshallah in another video. Take care of yourselves. Goodbye.